Bharatiya Kala Samskriti's 5th annual cultural event. Similar to last year, due to COVID-19 restrictions, we are continuing the celebration in the digital platform. Bharatiya Kala Samskriti, established in 2016, is a non-profit organization working to promote Indian arts and culture by providing a platform for young talent by conducting music and dance recitals, workshops and lecture demonstrations. Bharatiya Kala Samskriti also sponsors scholarships to talented and deserving students who excel in various Indian art forms. Bharatiya Kala Samskriti also promotes the divine language of Sanskritam in oral and written forms by conducting interactive Sanskritam classes through the Kalashala, which is currently in a virtual mode. Students of our Kalashala and of the gurus associated with Bharatiya Kala Samskriti will be exhibiting a bouquet of talents in music, dance and cultural heritage of Sanskritam language. This year, we have chosen the concept of numbers for our cultural event. Mathematics is one subject that stands above cultural, political, religious and racial differences. The magic of numbers has been captured by people of different culture and regions in multiple ways. Indians have attributed significance to numbers from the very ancient times. Our surviving Sanskrit texts reveal a rich tradition of Indian mathematical discoveries lasting more than 2,500 years. It is believed that the method of expressing every number with a set of 10 symbols emerged in India. Interesting, isn't it? Ancient Indians used numbers in religious ceremonies and rituals as symbols of divinities and their energies. In this year's event, presented as a series of performances, each guru will present the significance of a number from 1 to 12 in our culture. Your presence and blessings are much appreciated by our family of gurus, parents, participants and well-wishers in this journey of exploring Indian art forms. Please subscribe and tune in to our YouTube channel and join us in this celebration. Thank you. Namaste. Thank you all very much for joining us this year in our annual cultural event to mark the completion of 5 years since Bharatiya Kala Samskriti has been established. It has been a year and a half since the pandemic has hit us, but as you will see, it did not stop our gurus and their students in their journey of learning and enjoying the Indian art forms. For this year's annual cultural event, we have chosen the number concept. As Rani has mentioned, since the time of our ancestors, numbers always had significance in our Indian culture. Music and dance gurus associated with Bharatiya Kala Samskriti have come forward to present the significance of each of these numbers from 1 to 12 very creatively. I am humbled to present to you all their performances on these number concepts as per our Indian culture. Kindly encourage this effort of our gurus and their students by watching their performances and blessing the young artists. On behalf of Bharatiya Kala Samskriti, I would like to thank all the gurus, their participating students and their families, without the support of which this event would not have been possible. I would also like to thank Srimati Rani Ramayar for her introduction about Bharatiya Kala Samskriti and Srimati Uma Gopal Batina for introducing the gurus this year. I would also like to thank Kannan and Shobha for their continued support during the planning phase of all Bharatiya Kala Samskriti's cultural events. I would like to acknowledge my deepest gratitude to the well-wishers of Bharatiya Kala Samskriti, without whose blessings any of these events would not have been possible. Thank you very much once again. Please enjoy the performances. Namaste. Representing and presenting the number 12 is Guru Srimati Rekha Garishakurti, an Andhra Natyam dancer and choreographer. She is the Vice President of Lasya Ranjani Classical Dance Academy.
An involved and committed teacher, she has participated in several dance programs, including the Bharat Nrityotsav in Vijayawada and the Tanjore Cultural Festival, presenting Guru Srimati Rekha and her students. First of all, I would like to thank Srivani and Bharatiya Kala Samskruti for giving me this opportunity. Namaste all. My name is Rekha Garishakurti. I am a Andhra Natyam classical dancer. I selected Dwadasha, which is the number 12. I and my student Varshita will perform Vishnu Dwadasha Stotram. Second one is Zodiac Signs, that is Annamacharya Shringara Kirtana. And the last one is Dwadasha Jyotirlinga Stotram. My student Varshita will perform Dwadasha Stotras. Dwadasha Stotras are a collection of 12 stotras in praise of Lord Vishnu, composed by Srimad Ananda Tirtha. He is also known as Madhvacharya. These stotras were composed at the time of the installation by him of the Sri Krishna icon at Udupi. The Dwadasha Stotras are sung in a musical note during the event of Naivedya or ceremonial offering of food to Lord Vishnu. Not only in Udupi Krishna temple but also in practically all Madhva's temples and homes. Extracts from the Dwadasha Stotras containing the highly condensed and encapsulated philosophy of वन्द्यं सदानन्दं वासुदेवं निरञ्जनं वन्दे वन्द्यं सदानन्दं वासुदेवं निरञ्जनम् इन्दिरापतिमाद्यादि वरदेशवरप्रदम् नमामि निखिलाधीश किरीट धृष्टपीठवती हृत्तमशमने काभं श्रीपते पादपङ्कजं वन्दे वन्द्यम् अम्बूनदाम्बराधारं नितम्बं चिन्त्यमीशितुः जाम्बूनदाम्बराधारं नितम्बं चिन्त्यमीशितुः स्वर्णमञ्जीरसंवीतम् आरूढं जगदम्बया उदरं चिन्त्यमीशस्य तनुत्वेऽपि अखिलं बलम् उदरं चिन्त्यमीशस्य तनुत्वेऽपि अखिलं बलम् वलित्रयाङ्कितं नित्यम् उपगूढं श्रियैकया वन्दे वन्द्यम् स्मरणीयं पुरो विष्णो
स्मरणीयं पुरो विष्णोः इन्दिरावासं तमयि अनन्तम् अन्तवदिवा अनन्तम् अन्तवदिवा भुजयो अन्तरङ्गतम् शङ्ख चक्रगदा पद्मधराश्चिन्त्या हरिर्भुजा पीनवृत्ता जगद्रक्षा केवलोद्योगिनो निशं वन्दे वन्द्यम् सन्ततं चिन्तयेत् कण्ठं भास्वत्कौस्तुभभासकम् वैकुण्ठस्य अखिला वेदा उद्गीर्यन्ते अनिशम्यतः वन्दे वन्द्यम् स्मरेत यामिनीनाथ सहस्रामितकान्तिमते भवतापापनोद्दीड्यं श्रीपते मुखपङ्कजं वन्दे वन्द्यम् पूर्णानन्यसुखोद्भासी मन्दस्मितम् अधीशितुः गोविन्दस्य सदा चिन्त्यं नित्यानन्दपदप्रदं वन्दे वन्द्यम् स्मरामि भवसन्ताप हानिरामृतसागरम् पूर्णानन्दस्य धामस्य सानुरागावलोकनं वन्दे वन्द्यम् ध्यायेदजस्रम् ईशस्य पद्मजादिप्रतीक्षितम् ध्यायेत् अजस्रम् ईशस्य पद्मजादिप्रतीक्षितम् भ्रूभङ्गं पारमेष्ट्यादि पददायि विमुक्तिदम् सन्ततं चिन्तयेनन्तम् अन्तकाले विशेषतः सन्ततं चिन्तयेनन्तम् अन्तकाले विशेषतः नैवोदापुः गृणन्तोऽन्तं यद्गुणानाम् अजादयः नैवोदापुः गृणन्तोऽन्तं यद्गुणानाम् अजादयः I will perform the second song, that is Innirasala Uniki. This erotic song was written by Annamacharya. He wrote many Sringara Kirtanas about the divine couple of Lord Venkateshwara and Alameilumanga.
In this song, Annamaya describes the beauty of Alamelamanga, comparing various aspects of her grace of different names of Rasis. ఇన్ని రాసులయునికి ఇంతి, ఇన్ని రాసులయునికి ఇంతి, చెలువంపు రాసి కన్నె నీ రాసి కూటమి కలిగిన రాసి. ఇన్ని రాసులయునికి ఇంతి, చెలువంపు రాసి కన్నె నీ రాసి కూటమి కలిగిన రాసి. ఇన్ని రాసులయునికి ఇంతి, కలికి బొమ్మ విండ్లు కల కాంతకును ధనురాసి. మెలయు మీనాక్షికిని మీన రాసి. పులుకు కుచ కుంభముల కొమ్మకును కుంభరాసి. చెలగు హరి మధ్యకును సింహరాసి. ఇన్ని రాసులయునికి ఇంతి, చెలువంపు రాసి కన్నె నీ రాసి కూటమి కలిగిన రాసి. ఇన్ని రాసులయునికి ఇంతి, చిన్ని మకరాంకపు పయ్యద చేడెకు మకర రాసి. కన్నె పాయపు సతికి కన్నె రాసి. వనెమై పైడి తుల తూగు వనిత కూతులారాసి. తిన్నని వాడి గోళ్ళ సతికి వృష్టిక రాసి. ఇన్ని రాసులయునికి ఇంతి, చెలువంపు రాసి కన్నె నీ రాసి కూటమి కలిగిన రాసి. ఇన్ని రాసులయునికి ఇంతి, ఆము కొను నొరపుల మెరయువతివకు వృషభరాసి. గామిడి గుట్టు మాటల సతి కర్కాటక రాసి. కోమల పూచి గురు మోవి కోమలికి మేషరాసి. ప్రేమ వెంకటపతి గలసే ప్రియ మిథున రాశి. ఇన్ని రాసులయునికి ఇంతి, చెలువంపు రాసి కన్నె నీ రాసి కూటమి కలిగిన రాసి. ఇన్ని రాసులయునికి ఇంతి, చెలువంపు రాసి కన్నె నీ రాసి కూటమి కలిగిన రాసి. ఇన్ని రాసులయునికి ఇంతి. My student Varshita will perform this song, Dwadasha Jyotirlinga Stotram. Dwadasha Jyotirlinga Stotram was written by Sri Adi Shankaracharya. The word is a Sanskrit compound of Jyotis, radiance and Linga. This is a beautiful prayer addressed to the 12 Jyotirlinga temples of Lord Shiva. Once Brahma and Vishnu had an argument over the supremacy of creation. To settle the debate, Supreme God Shiva pierced the three worlds, appearing as a huge infinite pillar of light. The Jyotirlinga, which later cooled into the holy mountain Annamalai, on which the temple of Arunachaleshwara is located. सौराष्ट्रदेशे विशदेति रम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीशैलसङ्गे विबुधातिसङ्गे तुलाद्रितुङ्गेऽपि मुदा वसन्तं तमर्जुनं
मल्लिका पूर्वमेकं नमामि संसार समुद्रसेतुं नमामि संसार समुद्रसेतुम् अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशं वन्दे महाकाल महासुरेशं कावेरिका नर्मदयोः पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्धात्रिपुरे वसन्तम् ओङ्कारमीशं शिवमेकमीडे ओङ्कारमीशं शिवमेकमीडे पूर्वोत्तरे प्रज्वलिकानिधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधित पादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि याम्ये सदङ्गे नगरे तिरम्ये विभूषिताङ्गं विविधैश्च भोगैः सद्भक्तिमुक्तिप्रदं ईशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यक्ष महोरगाद्यैः केदारमीशं शिवमेकमीडे केदारमीशं शिवमेकमीडे सख्याद्रिशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे यद्दर्शनात् पातकम् आशुनाशं प्रयाति तं त्र्यम्बकम् ईशमीडे प्रयाति तं त्र्यम्बकम् ईशमीडे सुताम्रपर्णी जलराशियोगे निबध्य सेतुं विशिखैरसङ्ख्यै श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि रामेश्वराख्यं नियतं नमामि यं दाकिनी शाकिनिका समाजैः निषेव्यमानं पिशिताशनैश्च सदैव भीमादि पदप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तहितं नमामि तं शङ्करं भक्तहितं नमामि सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापबृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये इडापुरे रम्य विशालकेऽस्मिन् समुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यं वन्दे महोदारतरस्वभावं कृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये ज्योतिर्मय द्वादशलिङ्गकानां शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण स्तोत्रं पठित्वा मनुज्योतिभक्त्या फलं तदालोक्य निजं भजेच्च फलं तदालोक्य निजं भजेच्च।